בוקר טוב לכולם. לכבוד הוא לי שבאתם בשעה כזאת מוקדמת. אבל זה הולך להיות וורקשופ פצצה, כי יש פה רעיון מדהים על שילוב טכנולוגיות מאוד ייחודי, עם שתי טכנולוגיות חדשניות, מהפכניות ולא אגרסיביות, של אחת מהן זה הסקין בוסטר והשנייה זה ה-Clearlift. So I'm supposed to give this lecture in English, and since nobody in the room, so... מה? אורנה, זה יעלה לך ביוקר, אני מיד עוברת לסטילאז'. מתחת ל... כן, צרפתית. צרפתית. אוקיי. חזרה לעברית. טוב, בואו נתחיל ונגמור עם זה. אוקיי, אז אנחנו... יש לנו הרבה התפתחויות בגישה לרפואה האסתטית בשנים האחרונות, יש לנו המון טכנולוגיות והמון מכשירים והמון פיתוחים חדשים, חלקם הגדול מהארץ וגם מהעולם, וזה בעצם כל הגישה לרפואה אסתטית מאוד מאוד השתנתה בשנים האחרונות. אם לפני 20 שנה ואפילו לפני כמה שנים בודדות חשבנו שפילינג כימי עמוק זה פרוצדורת הבחירה שתיתן לנו את התוצאה האידיאלית ביותר, ואחר כך באו ויצאו כל הלייזרים האגרסיביים, היום אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לקבל תוצאות לא רעות בכלל עם פרוצדורות שהן הרבה פחות אגרסיביות, שהן פרוצדורות מתוחכמות, חכמות, שמאפשרות לנו לתת מענה ספציפי לפציינט שלנו ולתפור לו תוכנית טיפול ייחודית לפי הבעיה שבה אנחנו רוצים לטפל, וכמובן גם בהתאם לבעיה הספציפית, התקציב הספציפי והצרכים של המטופל. אז מה שאנחנו יודעים היום זה שזה לא מספיק למלא רק את הקמת, ובעצם צריך לקחת אחורה ולהסתכל על כל הפציינט כמכלול אחד, ולטפל בעור כמכלול, ולא רק להסתכל על קמת באופן ספציפי, ולא רק לנפח ולמלא, אלא לנסות לשפר את האיכות של העור כולו. ובשביל לעשות את זה יש לנו בעצם היום הרבה מאוד אפשרויות. אנחנו יכולים להשתמש כמובן בפילרים, בטוקסינים, בחוטים, ויש לנו הרבה מאוד כל מיני energy based devices, בעצם כל מיני מכשירים מבוססי אנרגיה, לייזר וגלי רדיו, שבהם אפשר להשתמש, ולדעתי השילוב של חלקם או של כולם ביחד נותן לנו הרבה פעמים תוצאות הרבה יותר טובות. אז בעצם מה הפציינטיות שלנו רוצות? הן רוצות לראות שיפור, ורצוי עוד אתמול. אין להם זמן ואין להם סבלנות, ואם אנחנו נבטיח להם שיפור בעוד 5 חודשים, לא תמיד זה בדיוק מתאים לטמפרמנט של הפציינטית הישראלית חסרת הסבלנות. עוד טרנד שתפס לאחרונה, זה כולן רוצים תוצאות טבעיות. כולן באות לטיפול, אבל שלא יראו, שלא ישימו לב. כולם לחיים, זה האינדיקציה הכי קשה לשכנע אנשים לעשות, מה פתאום שלא יראו, שזה לא יהיה נפוח, שפתיים עוד יותר. ובכלל היום יש לדעתי קצת חזרה מהטרנד המנופח שאנחנו היינו שרויים בו בשנים האחרונות, ואנחנו יותר הופכים עכשיו לטרנד יותר טבעי, הרבה פחות לחיים מודגשות, הרבה פחות שפתיים מודגשות, והרבה יותר תשומת לב לאור כולו שיהיה יפה ורענן. אז בעצם במה אנחנו צריכים לטפל ומה בעצם האפשרויות שלנו? אז כמובן אנחנו עדיין צריכים להחזיר קצת נפח ולטשטש קמטים, ואנחנו עושים את זה בעיקר על ידי פילרים וטוקסינים. אנחנו צריכים להפוך את האור להרבה יותר חלק מבחינת כתמים, מבחינת חוסר אחידות, ואת זה אפשר לעשות עם שילובים של, שוב, של כל מיני מוצרים, כל מיני מכשירים מבוססי אנרגיה בשילוב עם פילינג כימי. אנחנו יכולים לטפל באור אפוי, ומאוד מאוד חשוב, כמו שאמרתי, לטפל באיכות של האור, בטקסטור ובקואליטי של האור. ואת זה אנחנו עושים על ידי גם שילובים של כל מיני טכנולוגיות, חלקם טכנולוגיות מבוססות אור, חלקם פילינגים, והסקין בוסטר. סקין בוסטר זה שחקן חדש במגרש בשנה האחרונה, שחקן פצצה, ותכף אנחנו נרחיב עליו בהמשך. על מנת לשפר את איכות האור, אנחנו בעצם צריכים להתמקד בדרמיס כאיבר המטרה שלנו, ואנחנו יודעים שהדרמיס מורכב בעיקר משלושה חלקים עיקריים, מקולגנים, מאלסטין ומחומצה היאלורונית. שלושת המרכיבים האלה ביחד בעצם נותנים לדרמיס את האלסטיות שלו, את המבנה שלו, וברגע שיש אותם בכמות טובה באור, זה מה שנותן לאור שלנו את המראה הצעיר, הגמיש והרענן, או כמו שאני עושה לפציינטיות שלי, ככה. תכף אני כבר לא אוכל לעשות, כי גם אצלי זה הולך ויורד בצעדי ענק. ובעצם כל המרכיבים האלה, כמו שאנחנו יודעים, הולכים ופוחתים עם הגיל. אז בעצם למה שנרצה לשלב, ומה בעצם הרעיון של השילוב, ולמה זה כל כך מבריק לשלב את שתי הטכנולוגיות האלה יחד?
קודם כל אנחנו תוקפים פה את איבר המטרה שזה הדרמיס, משני מנגנונים שונים בשתי צורות שונות, שבסך הכל אנחנו מקבלים פה אפקט סינרגיסטי. קודם כל אנחנו עם הלייזר, אנחנו עושים פה רימודלינג של קולגן, ובעצם ייצור של קולגן חדש, ושפעול ופינוי של קולגן ישן שהוא כבר לא טוב, וההפיכה שלו לקולגן חדש. ודבר שני, עם הסקין בוסטר, אנחנו בעצם נותנים פה איזושהי הידרציה עמוקה לאור, ועוד איזשהו משהו שקצת יותר תומך באור. אז יש לנו כאן, קודם כל, פרוצדורה יעילה. דבר נוסף, הפרוצדורה הזאת היא מאוד 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 בטוחה, כמו שראיתם כשנכנסתם, כשעשיתי את הפרוצדורה של הלייזר, לא כואב, דאונטיים אפס לחלוטין, בטוח לגמרי, ואחד הדברים הכי חשובים, אנחנו רואים תוצאות מהירות. כשאני מבטיחה לפציינטית, כשאני באה לטפל באיכות האור, קודם כל איכות אור זה דבר שהוא נורא קשה לשכנע את הפציינטית בצורך הטיפולי בו, אבל מצד שני ברגע שהיא כבר מתחילה את הטיפול והיא רואה את השיפור, זה משהו שאי אפשר בלעדיו, כי זה נותן מין מראה כללי, בסדר, אז מילאנו לטלה זולביה, קצת איבינו את השפתיים, קצת טשטשנו את השקעים של העיניים, אבל עדיין האור נראה מצ'וקמק. ברגע שאנחנו עובדים על איכות האור, ובעיקר בשילוב הזה, אנחנו יכולים לראות שיפור מאוד מהיר, כבר אחרי טיפול אחד, וזה בעצם נותן לה את הרצון לבוא ולהמשיך טיפולים. ברגע שהפציינטית רואה שיפור מהיר, היא כבר שלך, היא כבר תעשה, יש אמון, היא תעשה כל מה שאתה אומר לה. ברגע שהיא תראה את השיפור רק בעוד 5 חודשים, ולפעמים יותר, ולפעמים פחות, ולפעמים בכלל לא, זה הרבה יותר מסובך. וחוץ מזה שהטיפול הזה הוא בטוח גם באזורים אחרים, ולא רק בפנים, כמו בצוואר ובגב הידיים. דרך אגב, בגב הידיים זה טיפול פצצה. אני חייבת להגיד שבגב ידיים הזרקות לבד לדעתי זה לא מספיק, ולכן השילוב הזה עם הלייזר המאוד מאוד עדין, יחד עם ההזרקות, שוב נותן תוצאה מאוד מהירה ומאוד יפה. אז בואו נדבר קצת על הלייזר, על ה-Clearlift. בעצם מה שיש לנו פה זה לייזר שהוא Q-Switch fractional. הלייזר הזה, כמו שראינו וכמו שהסברתי קודם, הוא לא כואב, הוא בטוח בכל גווני האור, לא צריך פה סדרות מאוד מאוד ארוכות של טיפולים, ומה שזה עושה, זה עושה רימודלינג של קולגן, והופך את האור להרבה יותר אחיד. ובעצם מה המטרה שלנו? המטרה שלנו זה ליצור סטימולציה של קולגן חדש. אנחנו רוצים קצת לעשות טייטנינג וקיבוץ של האור שנמצא למטה, וכמו שאמרתי, אפשר לטפל בזה גם באזורים מאוד מאוד עדינים, כמו בחזה, בצוואר ובגב הידיים, באזורים שאנחנו בדרך כלל פחות יכולים להיכנס שמה בצורה אגרסיבית, כי בסדר, בפנים אני יכולה לעשות fractional CO2 resurfacing למי שמאוד מאוד רוצה, אבל באזורים כמו גב הידיים והצוואר אני ממש לא רצה לעשות את זה. אוקיי, וככה זה נראה, ככה גם נראה הטיפול. בעצם זה, עוד פעם, טכנולוגיית Q-Switch ND-YAG, אורך גל 1064 ננומטר, כאשר גודל הספוט זה בעצם 5/5, וכמו שאמרנו, הפולס פה עובר בצורה של פרקשנל, הוא מחולק ל-25 עמודות פר פולס, והיתרון הגדול של קרן האור הזאת זה שזה נתפס מעט בפיגמנט ונתפס מעט בכלי דם. זה לא מאוד מאוד מחמם את הכלי דם וזה לא מאוד מחמם את הפיגמנט, אלא זה עושה את זה נורא 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 בעדינות, וזה חודר לעומק. מה שאנחנו מקבלים פה זה בעצם אפשרות לטפל בצורה נון-אבלטיבית. בעצם יש לנו טיפול שהוא נון-אבלטיב פרקשנל. מה זה אומר? זה חודר ישר לדרמיס, אין לנו שום פגיעה באפידרמיס, וכל התהליך הזה של ריפוי פצע ובנייה של קולגן חדש, כל זה מתחיל, English, Hebrew? עברית. וכל זה מתחיל בדרמיס, ככה שאין לנו שום פגיעה באפידרמיס, אין החלמה, אין כאב, לא צריך לטפל בפציינטית אחרי, לא מתקשרת אליך נפוח לי, כואב לי, מתקלף לי, מה לעשות, טיפול פשוט בכל מיני אזורים בגוף. אז מה אמרנו המנגנון? המנגנון הוא 2, גם בעצם יש לנו בליעה ובעצם פוטותרמל, וגם אחד המנגנונים העיקריים פה זה הפוטומקניקל, זאת אומרת, יש לנו קליטה מאוד מאוד נמוכה בפיגמנט ובכלי דם, ובעצם יש לנו חימום מאוד מאוד הדרגתי של הרקמה, של הדרמיס, ולכן גם הטיפול לא כואב, זה לא שורף, כמו הלייזרים השורפים, נגיד האלכסנדרית, שנקלטים ספציפי במלנין, אבל משהו במלנין זה כן עושה, ומשהו בכלי הדם זה כן עושה, ולכן זה על הדרך משפר גם את גוון האור.
בנוסף, זה שיש לנו הרבה פולסים, אחד אחרי השני, זה בסך הכל כן גורם לחימום שאנחנו רוצים, וחוץ מזה, אחד המנגנונים החשובים פה זה בעצם שיש לנו פוטו-מקניקל או תרמו-מקניקל אפקט, זאת אומרת, בעצם זה מה שנקרא השוק וייב. זה בעצם תוקע ככה את הקרן אור חזק, זה לא רק החימום, זה עצם הפגיעה עצמה של הקרן, אוקיי? זה פגיעה לא רק טרמלית, אלא גם מכנית. אוקיי, אז רק נסכם. זה Q-switch laser, יש לנו פה בעצם מיקרוסקופיק טרמל אינג'וריז ורימודלים של הדרמיס, ובעצם יש לנו חידוש קולגן, יש לנו בעצם חידוש של הדרמיס בלי שאנחנו פוגעים באפידרמיס, ולמה אנחנו יכולים להשתמש בזה? אז קודם כל זה יכול לעשות לנו מין סקין ריסרפיסינג, דרך אגב זו אינדיקציה מאושרת על ידי ה-FDA, למה שבעיקר זה טוב זה לקמטוטים, עוד פעם, לטפל באיכות האור, זה עובד על קמטוטים, זה עובד על כל מיני אזורים שעם פילרים, אני הרבה פעמים נגיד באזור מעל השפה, אני מזריקה קצת פילר, אבל זה לא מספיק, ואז אני מחזקת את התוצאה עם הטיפול הזה. או שאני מזריקה את הסקין בוסטר, ואני מחזקת את התוצאה עם הטיפול הזה. ועוד פעם, זה שני טיפולים לא כואבים, בטוחים, עם אפס דאונטיים, אז ככה שמאוד קל לשכנע את הפציינטיות לעשות את הטיפול הזה, במיוחד שהתוצאות מאוד טובות. ואחד החידושים האחרונים שבהתחלה, האמת לא האמנתי, כי אני לא מאמינה למה שג'רסי אומר לי. אני מאמינה למה שאני רואה במו עיניי, ובמו ידיי עדיף. זה עובד פצצה על צלקות. יש לי כמה פציינטיות אחרי צלקות מוס, בפנים, באף. אתה לא יכול לעשות פה משהו מאוד אגרסיבי. ברקמה כמו אף, אני אישית מפחדת לעשות CO2. אז ניסיתי לעשות קצת RF, לא עבד מספיק טוב. ואז עשיתי את הטיפול הזה, אמרתי ננסה, מה יכול לעשות? נזק זה לא יכול לעשות. והצלקת כמעט השתתחה לחלוטין. אותו דבר בצלקות אקנה. הרבה פעמים בצלקות אקנה, לצלקות אקנה ממש כטיפול בודד, זה לא מספיק טוב, אבל אני חושבת שזה נותן לנו בהחלט אפשרות לשלב את הטיפול הזה, או עם טיפולים קצת יותר אגרסיביים לצלקות אקנה, ואז לקצר את משך הטיפול, או עם הסקין בוסטרס, ואז לקבל איזשהו שיפור מהיר, ואז להתחיל לטפל חזרה בלייזרים או בלייזר כזה או אחר לצלקות. זאת אומרת, זה גם טיפול לא רע בכלל לצלקות, למטופלים שלא רוצים טיפול אגרסיבי, שלא יכולים את ההחלמה הארוכה הזאת. אוקיי, זה גם מוכח במחקרים היעילות של הטיפול הזה, והנה קצת לפני ואחרי, זה רק הטיפול של ה-Clearlift. אתם רואים שיפור די יפה אחרי טיפול אחד, אבל לצערנו זה לא משהו שניתן להבטיח בכל המטופלות, וזה אחד החסרונות של הטיפול הזה. זה טיפול מדהים, אבל אצל חלק זה עובד קצת יותר, ואצל חלק זה עובד קצת פחות. וכשאני באה להבטיח לאישה עם קמטים סביב השפתיים, שיהיה לה תוצאה יפה, אני צריכה לדעת בדיוק אחרי כמה זמן זה יקרה. אז אתם רואים שיש כאן שיפור, זה לא מספיק, אני הייתי משפרת את זה עם קצת סקין בוסטר, וזה אז נותן תוצאה יותר טובה. אוקיי, צוואר. פה אתם רואים שיפור מאוד יפה בצוואר אחרי טיפול אחד. אני אישית הייתי משדרגת את זה עם כמה חוטים ועוד קצת גלי רדיו, אבל עוד פעם, לא בכולם אפשר להבטיח תוצאה טובה כל כך מהר. יש לנו פה גם הוכחה היסטולוגית לפעילות של המכשיר. מה שאנחנו יכולים לראות זה שיש לנו את עיקר השינוי פה בדרמיס, יש לנו בעצם דיסאינטגרציה של רקמת חיבור. מה שאתם רואים עם החץ השחור זה הפגיעות של קרן האור באפידרמיס, ובעצם מה שאנחנו רואים בדרמיס זה שיש לנו דיסאינטגרציה וקואגולציה ונזק בדרמיס בדיוק איפה שחשבנו שאנחנו עובדים. ובעצם מה שחושבים שזה עושה, זה עוד לא ממש מוכח, אבל חושבים שזה מה שגורם לריפוי פצע ובעצם לחידוש של הקולגן ולרימודלינג של קולגן. אז מה הפרוטוקול? אנחנו לא נתעכב על זה הרבה, כי למי שאין את המכשיר זה לא יגיד הרבה. מאוד פשוט, מאוד טכני, לא צריך, הטיפול פה הוא מאוד מאוד פשוט וסטרייט פורוורד. האנרגיה, בדרך כלל אני עובדת ב-1200 מילי ג'אוז, זה בראש הרגיל, הפרקשנל, זאת האנרגיה שהיא בטוחה בכל גווני האור, הפריקוונסי זה 4 הרץ תמיד, ואני מנסה להגיע ל-500 ג'אול אנרגיה מצטברת בכל גריד קטן. גריד זה 20 סנטימטר מרובע. אם אנחנו רוצים באמת לחסות את כל הפנים, זה טיפול ארוך. מה שאפשר לעשות זה או להעביר את הטיפול למטפל מיומן ומוסמך שעובד במקביל אליך שיעשה את הטיפול, ואז טיפול כמו שצריך של חצי שעה 40 דקות בפנים נותן תוצאות פצצה, או שאתה כמטפל תתמקן רק באזורים הבעייתיים ביותר, ובכל שאר האזורים לא חייבים לעשות את הטיפול הזה בכזאת אינטנסיביות.
המכשיר בא, הידית בא עם 5 טיפים שונים. אנחנו יכולים לעבוד שטחי יותר ועמוק יותר. למה זה חשוב לנו לעבוד שטחי או עמוק? אם אני רוצה קצת לעשות מין רסרפסינג כזה קל של האפידרמיס וככה קצת להגיע לדרמיס, אני אעבוד עם הידיות, עם הטיפ השטחי יותר, אבל אם אני רוצה לטפל בקמטוטים קצת יותר עמוקים, באור קצת יותר מבוגר, עם איכות אור ירודה, אז אני אעבוד בטיפים היותר עמוקים. והרבה פעמים אני גם משלבת את שניהם, כפי שתראו תכף בסדנה. כמו שאתם רואים, עומק החדירה של הטיפים משתנה, וזה נותן לי אפשרות לשלוט ולטפל בדיוק בבעיה שבה אני רוצה לטפל. אוקיי, אז אלה האינדיקציות, זה בערך אותם אינדיקציות, חוץ מאשר הטיפים השטחיים זה באמת קצת יותר ריסרפסינג, קצת יותר פיגמנטציה, והטיפים העמוקים זה קצת יותר קמטים יותר עמוקים וצלקות. אוקיי, הגענו לאהבה החדשה שלי בחיים, שהיא נקראת סקין בוסטר. לא, אין לי מאהב. אישה איזה אהבה ישנה, 22 שנה. אהבה, נו, שיהיה. אוקיי, אז סקין בוסטר. אז קודם כל, מה זה בעצם סקין בוסטר? סקין בוסטר זה בעצם חומצה היאלורונית מצולבת בטכנולוגיה של טכנולוגיית הנשה המוכרת לנו כל כך מבית היוצר של רסטילן. בטח, אני תרגלתי את זה כל הלילה. Yeah. Hi. Okay. So what are skin boosters? Actually, skin boosters are innovations from the makers of Restylane fillers based on Nasha technology. This is a new category of aesthetic treatment, and I have to tell you, in my opinion, this is an exciting new category, and it's needed and it's crucial category, especially when we are dealing in non-aggressive facial rejuvenation. It gives you something else that makes the treatment as a whole. So what do skin boosters give the skin? First of all, they give deep hydration, and by that they improve the skin elasticity and they give the whole skin some kind of a healthy natural glow. And as I was saying in the beginning, the trend today is not to fill up the cheeks. The trend today is to look natural with good skin quality, and by injecting skin boosters, this is exactly what you get. Okay, so let's compare the skin booster to other treatments that we know. Let's compare them, for example, for topical applications, for topical skincare, when topical application gives us only superficial hydration, the dermal injection of Restylane skin boosters, they give us deep skin hydration, and that's why the results are long-lasting compared to topical application, which are only transient effect. And I want you to understand that the skin boosters, although they are based on Nasha technology, these are not fillers, because fillers, they have great lifting capacity. Fillers we inject specifically to a specific area, to a specific line, whereas when we are treating skin booster, we inject evenly a whole area, okay? And why skin boosters is definitely not mesotherapy, and I'm being asked this question for about 5 times a day, because in the skin boosters the hyaluronic acid is stabilized, and that's why we inject it into the dermis and the effect stays. Whereas in mesotherapy, the hyaluronic acid is not cross-linked, and you inject it very superficially. You don't inject it deep into the skin, and it doesn't give any long-lasting effect. So, the Restylane skin boosters, as I was saying, because they are not fillers, the technique of injection is totally different one. Actually, they are administered as a series of micro-injected, and we inject it into the mid or deep dermis. Don't inject it too superficially. It's supposed to be injected deep. It's not supposed to fill up the wrinkle. You don't see the improvement in the wrinkles immediately. It takes about 1 week to 10 days until you see this glow of the skin, and I'm telling you, I am not from the marketing department. I don't get any bonuses not from Restylane, and definitely not from Ofer. I have a lot of experience with this treatment, and I think it gives you a whole new it changes the attitude that you look at the patient and the treatments that you offer him. Okay, so as I was saying, the skin boosters are based on the Nasha technology with minimal modification and very limited number of synthetic crosslinks, and this is the patent of the Nasha gel stabilization.
And those natural gels have been long-lasting. They have been previously used for for 20 million treatments. They have been proved to be effective. They have been studied a lot, and they have been proved to be safe. So that's why we like to, we have a new substance, but we have something to rely on. We have studies and safety evidence that we can do it with no fear. Okay, so why do I like skin boosters and why I think it's a good thing to have in a clinic? First of all, you can treat a very wide range of patients with the skin boosters because, as I was saying, patients like natural results. So it's good also for young patients as maintenance treatments. Okay, if a 30-year-old patient comes to me and she tells me, I want something, I don't want to inflate her cheeks, so I will offer her the skin boosters as a maintenance treatment to maintain the good skin quality. On the other hand, if I have a male coming to me, I don't want to fill up his cheeks, I don't want to lift up his brows, I just want to make him look younger but still a normal male, because girls, we don't like the men that inject to themselves. So we want to see males who look natural, who looks like males. And it's also a very good opportunity to regular patients that you do fillers. Usually in all my patients today, I combine. I do fillers and then just on top of it, I do 2 cc's of skin boosters just to give up this final touch, final glow of the skin. So the skin boosters can be injected also in sensitive areas, also perioral and periorbital areas, and it is also very safe and very effective to inject it in the back of the hands and the neck. And as you know, to improve the texture of the back of the hands, we don't have a lot of options, and if the skin boosters give us very safe options, especially if you combine it with a Clearlift, as I was saying before, and the same thing regarding the neck. Okay, and if we want to compare the skin boosters again to fillers, so I want to say again, the fillers you inject very big amount to a very small area in order to fill, in order to lift. The skin boosters you inject a little bit more superficial but still deep in the dermis, and you inject very, very small amount of HA, about 10 microliter of HA is enough. This amount attracts water and it gives the skin back the deep hydration that it needed. And how do we do so many injections in one treatment? So this is because the new skin boosters have the new smart click system. This system enables you to deliver 10 microliters for every subtle click that you hear. So it means that in one syringe you have about 100 doses. But because of this smart click system, you don't have to be concentrated on the amount that is injected. You can forget that. You can just work with the hand and with the ear. And you can focus on the way you inject and not in the amount that you inject. Another great advantage, especially to me and I'm sure also to you, it's very easy on the hand because you don't have to grip it hard, because you have the smart click. It tells you which amount to inject each time. You don't have to focus on that and you don't have to stress your hand on that. So it's very gentle, it feels light in the hand and it's much more comfortable, and it also makes the treatments much more faster. And personally, I like fast treatments. I don't have patience. That's why I don't like cannulas. I like treatments fast, in and out, good results. These treatments I like the best. So how to inject it, with a needle or with a cannula? So you can do both, but in my opinion, since part of the good result that we achieve with the skin boosters is because a lot of small micro punctures of the skin, and you don't get it with the cannula. So, and I think also with the cannula, I did skin booster with the cannula and I did it with a needle. I think it's much more accurate especially when you are doing very small amount of HA. It's much more accurate to do it with the needle. You can easily locate yourself more accurately when you're with a needle and not with a cannula, and this is important in skin boosters. Okay, so what is the protocol? The protocol that the company suggested in the beginning is 1 cc every 1 month, 3 months, 3 treatments like this. The problem of this treatment, of this protocol, is that most of the patients
not most of the patient, but not in every patient you could see good result after one treatment. And it was very hard to predict in which patient you will see very good result and in which patient you will not see a result at all. So then we have a new protocol. Then we inject 2 cc together. When we inject 2 cc together in one treatment, and I also combine it with laser before, in most of the patients you see results. In most of the patients you see excellent good results. And again, I want you to keep in mind that when we are treating skin quality and skin texture in a non-aggressive way, skin texture, the changes are subtle, and to get good improvement after one treatment is something that you usually will not receive in any other technology, especially in a standalone technology. Okay, so the new protocol is 2 cc's and then 1 month later another cc, but I have to tell you, in my experience, it's not always needed, the third syringe. Regarding maintenance, after you inject those 2 or 3 syringes, the maintenance is about 1 to 2 cc every 6 to 12 months. It depends on the skin quality, it depends on the patient needs, and it depends on the budget. Okay, some before and after. I will shortly will show you my before and afters. As you can see, these are pictures from the company. And as you can see, when you're doing only 1 cc of skin booster and when you're using it as a standalone technology, the result is very, very subtle. So that's why I want to show you shortly my result of the combination. Okay, regarding the injection technique, so you can use the micropuncture technique, which is a good one. You can use the short linear technique, which is what I'm using, and you can use the linear technique. You can also use the fanning technique. This is especially good for cannula use. This is how not to do it. The skin boosters should be injected deep into the dermis and not too superficial, especially in the neck. Don't inject it too superficially, otherwise you will have those lumps and bumps that will stay for a long time. In the face, it will not stay for a long time, but it's not something nice for the patient. Okay, so I want to show you now my before and after with this protocol of the combination of the skin booster and Clearlift. What I do is I do the Clearlift before, then the patient sits with Emla for about 15 minutes, and then I inject skin booster. The pictures that you will see now is only 1 cc of skin booster, and as I was saying, now what I'm doing is the Clearlift and 2 cc of skin boosters at one time. Okay, so here you can see patient with reduced skin quality, and you can see the improvement after one treatment only. Again, this is a patient of mine. You can see it softened all the wrinkles here, and you can also see improvement in the hyperpigmentation. This is a patient with reduced skin quality. Maybe she should have gone through CO2 procedure, but she didn't want. She wanted zero downtime, and this is a treatment with really zero downtime. And you can see, although she has not good skin quality, you can see very nice improvement after one treatment only. And look at the improvement here. Also, the hyperpigmentation improved, and the skin quality, and it softened the small wrinkle. It's also good for young patients, for maintenance, for contracting the pores. And again, this is an older patient. You can see the skin is more even and it looks brighter. The small wrinkles are softer, and the overall, look here, the overall appearance of the skin is cleaner, is brighter, is nicer. And this you cannot achieve when doing each technology by itself. Look at this lady with quite reduced skin quality. Look at the hyperpigmentation, which improved very nicely after one treatment. And look at the wrinkles here. It softened them dramatically. Now she went through another treatment. And again, this is the same patient. And again, it's very good treatment for pores. It's also good treatment for acne scars. I have only started to doing it recently, so I don't have pictures to show you, but it will come on soon. Okay, this is a young patient of mine. I offered her to do maintenance treatment, so 1 cc, and after 1 month another 1 cc, and then after one year the same treatment over and over again. This is a 50-year-old patient. I've been treating her previously with fillers, with fractional RF, and look at her skin.
she's already with a good skin, because I'm a great fan of skin quality treatments for a few years now. But this now I did this combination of the Clearlift and the skin booster, and again, and this is a good improvement of the back of the hands. So, just to conclude, we have quick clinical improvement. The treatment is absolutely painless and safe. The downtime is 0, and you get fast, good results. So, thank you very much. And now we will move on to the live demo, and feel free to ask me anything you want. Okay, so this is a nice lady. She's 44 years old. She didn't do anything, any treatment. She's I'm the first one. Okay, she wanted a little bit to improve the nasolabials, so we previously did some laser here, and these are the results of the stains of the laser, because it's a different laser. It's not what I will use now. I will show you how I do the laser, and you can see absolutely 0 downtime with no sign whatsoever. But if I want to treat that properly, so I will put some regular filler, some Purlane in this wrinkle. But as you can see, and if you can focus on this area, אתה מצליח להבין אותי? Okay. So you can see that although she doesn't have a lot of wrinkles, the skin quality is reduced. She has acne scars, she has some hyperpigmentation, a little bit of wrinkles, and the whole skin looks tired. The texture and the quality of the skin is reduced. So this is why she is the classic patient, the classic candidate for this treatment. And if you don't have the skin booster, so it's very hard to offer her something which is not aggressive. Of course, you can offer her fractional CO2 resurfacing, but with her hyperpigmentation and the skin type, I'm not sure I would go there as my first option. And she doesn't want downtime, she doesn't want pain, she wants to go into the clinic, do the treatment, put makeup and go away. And this is what I'm offering her. Okay, do that. So I previously, before the demonstration, I already did some of the Q-switch laser, because it takes, as I was saying, it takes about half an hour to finish the whole face, and I didn't want to bore you with this. So I will just show you how it's supposed to work. You will see that it's very, very easy to conduct this treatment. Usually I work at 4 Hertz, and the number of joules is 1200 millijoule. Press the ready button. I press with the leg because it's a laser, so we need 2 ways to press, with the leg and with the hand, and I just start. Does it hurt you? No. Okay, it's not painful. Okay, so I take a grid of about 20 square centimeters and I start to cover it, okay, in a crisscross manner. And in this area, I want to insert something like 500 joules. So you see, the treatment is very simple. It's very good for a beginner, because you can't do anything wrong in this treatment. Sometimes, usually what I like to do is not look at the computer and count the millijoules, but I just want to create an even erythema around the whole area that was treated. This erythema will go away in about half an hour, because it's not really harming the epidermis. There is no healing in the epidermis in this treatment. Okay, so this is what you do. Grid by grid, grid by grid. So here I chose the deep tip, because I wanted to treat first of all the acne scars. And after I do a few passes with the deep tip, I stop and I change to the more superficial tips, because I want to also a little bit target the hyperpigmentation that she has. Okay? So as you can see, very, very simple procedure. In my opinion, this procedure best be delegated to an assistant under your supervision, because I cannot do that for 40 minutes.
But if you do it properly, you get excellent results. בשביל לחסות שטח כזה, 500 ג'ול, ואז זה, ואז זה, ואז זה, ואז זה, ואז זה, זה לוקח מעל חצי שעה. עכשיו, מה שאני עושה לפעמים, נגיד זה האזור הבעייתי, אז אני מתמקדת רק בו. ואז, לי יש עובדת שעושה את זה. אני לא, זה גם כבד לי ביד, אני לא, הידית כבדה. אבל כשעושים את זה כמו שצריך, התוצאה היא מאוד מאוד טובה. טוב, הבנתם את הפרינציפ, הטיפול פה הוא מאוד מאוד טכני ולא בעייתי, זה היתרון. Okay, this is a very, very simple treatment. It's not complicated, it's not painful. It's a very, very good treatment for a beginner. And now we are going to move to the second phase of the treatment, which is the skin booster. So this is an injection. כן, בואו נכבה את זה. נעיף לי את זה מהפריים. Okay, במקרה, in her case, I think that we will need more than one treatment session because she had deep acne scars. So what I would suggest to do here is to do the laser like I did, to do the 2 cc's, and 1 month after to do the same treatment, and then we can decide if we want to continue only with lasers or only with skin boosters. It depends on the budget and on the situation. But after those 2 treatments, you will have very nice improvement also in the acne scars. And as you know, acne scars is something which is very difficult to treat. Okay, so I just want to show you. Okay, this is the new this is the new syringe with the smart click system. You just press this. You can click it on and off as you inject, because if you inject and in the middle you want to treat some delicate wrinkle like a regular filler, you can click it off and on. So if you press it down, it's on. And it comes with a 29 needle, but usually I do it with a 30 gauge needle. So let me just adjust it. Okay, so I press the smart click system and then I start to inject. Okay, so I want to cover the whole area. So I go in quite deeply and I inject very small amount. Can you hear the clicks? ממש, אנחנו בסדנה, צריך להתנהג יפה. אני אגיד למאיה שאת לא יודעת, לא. אין לי דודאים בפי, נכון? יש. יש? יש. הבעיה היא שכמעט ולא חוזרים פה על כל אזור פעמיים. זה כל פעם דקירה במקום אחר. כמו שאתם רואים, בגלל שאני, because I'm injecting with a very thin needle, so first of all it's less painful. She is not used to this kind of treatment, so this needle is very, very thin. And you can see that you don't have any hematomas yet because the needle is very, very thin. So I just make short linear injections, small amount of injection to cover up the whole area that I want to treat. And when I see the scars, so when I see a deep scar, so I focus specifically on the scar and just inject to it a little bit. Now I inject only to the scar. מה? אבל פה הזרקת הרבה פחות עמוק. כי אני דוחפת את זה רק לתוך הצלקת. אני רוצה קצת לעצבן את הצלקת. You can also inject it here, but since this is a painful area, I will skip that for now. Okay, you see that after I injected 1 cc, you almost don't see the lumps and bumps, and you see what, remember the slide I showed you with the bumps? This was too superficial. You just need to little bit feel the hyaluronic acid
But that's it. You don't need to see it over the skin. If you see it over the skin, then it's too superficial. Okay. The good news is half of the treatment is finished. אנחנו נגיד למאיה שאת עושה לי בושות. דווקא הייתי ילדה טובה. מה חשבת? שכל הטיפול לא כואב? רק הלייזר לא כואב. איפה אני אעבור? מפה. יש אצלך בלי מקום. אוקיי. יש בה הרבה יותר צלקות. כן, אוקיי. So I click on the smart click system. Of course you can inject like this, one by one. In my opinion, it's much more painful. So that's why I do like this. And just cover the whole area. A small amount of H8. ישרי פה. יופי. מה היה יותר כואב? הצד ההוא או הצד הזה? שתיהם. נראה לי זה. Okay. This is with a 29 needle, and the other side was with 30 gauge needle, and she said that the 29 is much more painful. So I think it's better to inject it with a 30 gauge needle. Okay, so I have here some scars. So I go directly into the scar and do 2 or 3 clicks to every scar, to every deep scar, only to the deep scars. And again, some deep scars here. Okay, and after I finish just going specifically into the scars, I continue to just... כמה קרוב לעין את מוכנה ללכת? כמה קרוב שצריך. מה זאת אומרת? אין לי בעיה להזריק גם לפה, אבל זה צריך פה להיזהר מבצקת. אבל אם יש אור עבה, נגיד פה אין בעיה. אני לפעמים כן מזריקה פה חומצה הילורונית, אבל כמויות נורא קטנות, ועמוק עמוק עמוק. כי אחרת זה סופח המון מים. כמות קטנה סופחת פה המון מים. Okay, so after I finish few lines in this direction, then I go and inject the other part like this. תכף גומרים. קשה. לא, בגלל שאת כל הזמן זזה, אז כאילו קשה למחט להיכנס, אני צריכה יותר להתאמץ. אוקיי. כואב. יש לך סוף כאב נמוך. Usually I tell them to sit in the clinic for about 30 minutes with 8% topical 8% lidocaine, and it works very good. But you have to do the laser before. Okay. So you can see the difference. This side is with the 30 gauge needle, and this side is with the 29 gauge needle. It's a little bit more aggressive, so I would go for this technique with the 30 gauge needle. The 30 gauge is not the needle that comes with the syringe, so you have to get them separately. And that's it. Now what I tell her to do is put some ice packs for about 10 minutes, and it will be a little bit swollen in the next 24 hours. And thank you for your attention. And if you have any questions, איפה נקט?